Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are starting with the last module with respect to digital signal processing, that is digital signal sorry, digital signal processor. Okay, so in this digital very sorry, in this digital signal processor module, so you will be having topics with respect to the very first topic is I'll just make it big. I'm sorry. Yeah. Okay. I'll just do. Okay. You have topics with respect to DSP architecture and the DSP hardware unit. So the hardware units with respect to the digital signal processing, and you learn about fixed point format, the floating point format, IEEE floating point format. Okay. Yeah. And you will be having fixed point digital signal processors, FIR and IR filter implementation to fixed point system. These are all the topics you're having inside that, and these are all you're going to learn it in details. Okay, so today we are going to discuss with respect to the very first topic, say DSP architectures, right? Yeah, say DSP architectures, and then that particular question, say DSP architecture. Okay, and what I can say, yeah, it's been asked in the year, that is which year is it as July August 2022 and 18 AC 52. So it is question number 9A. So explain the digital signal processor based on the hardware Harvard architecture. So it's been a question is asked for how many marks? 10 marks. So this is a one very important question that has been repeated 2 times. So I don't know how much times it is repeated still, even after 2, right? I'll just have a check and tell you very soon. But according to me, it is 2 times, because see here in this particular, so 9A question is explain the digital signal processor based on the Harvard architecture. So this is completely the question which has been asked for 10 marks, and please do practice this question without fail. This question is completely coming for exams. Okay, this is one important question that has been repeated, right? Yeah. Now if I come to just a minute, I'm so sorry. Okay, and yeah. So see here, students, here what I has asked you is that explain digital signal processor using Harvard architecture for 8 marks. So this question paper is how much? That is 18 AC 52. This is July August 2021, and this question paper is say July August 2022, and this particular question has been asked for 10 marks, right? So, and here in the case of March 2022 also you can see that. So 9A question, see, with the block diagram explain digital signal processor based on the Harvard architecture. So it has been asked for 10 marks, that you have to write the block diagram. And see, this particular question is also asked students. So discuss briefly the following special digital signal processor hardware units. I have seen this question for the 2 times. Okay, one is in July August 2021. So that is my 10A question, and this is my 9B question. So these two questions are connected, students. Why connected is because, so in the case of this particular block diagram with respect to digital signal processor based on Harvard architecture only, you are having what? You are having the multiplier and accumulator MAC unit. You will be having the shifter, and also you will be having the address generator. There what you're supposed to do is you're going to just write the definitions in the answer script, right? But here you are going to write it in detail. That is with respect to 9B question, discuss briefly the following special digital signal processor hardware unit. You are supposed to write it in detail, right? Here you are supposed to write it in detail in 9B question. In 9A question you are supposed to just write the definition, right? And no working, just there are some blocks you are supposed to explain that. Okay, yeah. Then so just a minute, August 2021 2. I guess this question paper we are seeing it now. Correct. So just a minute, students. January. Okay. Uh, just a minute.
Okay, so this is my question paper, say January, February 2022 students, and in this particular question paper, so you are having explain the Harvard architecture used in DS processors with a neat label diagram, right? So this question has been asked for 6 marks, right? So ivaga ಎಷ್ಟು marks tanka questions ಆಯ್ತು. So ಒಂದು I'll mention the this thing, just a minute. Okay, yeah. So okay, so I'll mention before that, please to see the syllabus carefully once again. It is a DSP architecture, DSP hardware units, and what are the hardware units inside the DSP. That is now I told you, no. So DSP architecture ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And those we will learn it more in detail with respect to the DSP hardware units, right? Whatever the block diagrams are present in DSP architecture, so in that there are some hardware units wherein you are going to learn it separately in the second concept, right? And the third one is fixed point and floating point format, the different types of format with respect to DSP, that is fixed, floating, IEEE floating point format, and fixed point digital, and this that much only 3 are going to learn here with respect to the format. And this is fixed point digital signal processor. So he is telling you to discuss with respect to the digital signal processor with respect to fixed point, and then this is FIR and IIR filter implementations in fixed point system. So that means how you implement your FIR and IIR filter. So you know what is FIR, right? FIR and IIR filters with respect to your fixed point system. So that is what you are going to learn. Okay, so just a minute, I'm so sorry once again for the distraction. Okay, yeah, so just a minute. Yeah. So my FIR is finite impulse response, that is FIR, and what is my IIR is infinite input, what I can say infinite impulse response, right? So FIR stands for finite impulse response and IIR stands for infinite impulse response. So we learn that both in the upcoming sessions, right? In the sense, upcoming sessions in the sense, when you try to learn module number 3 and 4, we'll come to know about that. Okay, so why I took module number 5 is because module number 5 is that easy, not that much difficult, right? ಯಾವುದೇ ತರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೋ ವರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ this one, module number 2 and module number 1, ಆಯ್ತಾ? 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಡಂಗೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಎ DSP ಸಿಲೆಬಸ್, ಆಯ್ತಾ? DSP ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, module number 2 and module number 5 is a foundation for an examination, that too with respect to DSP, and after that you are going to start with your module number 3 and 4. So 3 and 4 ಅಲ್ಲಿ important questions na ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So direct form 1, direct form 2 ಏನೇನೋ questions ಇದೆಯಲ್ಲ, so all those you try to learn that without fail, and Butterworth filter, Chebyshev filter, if you have all those, so let us learn all those without fail, ಆಯ್ತಾ? So we'll work it out on that so that you will get good results. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಯಾ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ on the question paper itself and let us solve it without fail, right? And don't think that module number 3 and 4 is completely difficult. It is medium, not easy, not difficult. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. So it is like mixture of both, but what I'm trying to do is I'm going to build up your confidence, right? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆರ್ಡರ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ you go through many difficult concepts with respect to each and every module, or you go through difficult modules wherein if you go through the difficult modules, so ನೀವು difficult modules ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, right? So when your teacher is starting with a syllabus and if she is teaching in an order, say, and when you're undergoing with respect to difficult modules, and when you feel that you're not understanding the difficult modules and you're trying to find it out very difficult, then you come to a conclusion that that particular subject is completely difficult. No, that should not happen to you all people in this case. That is why I am planning to showcase you which are the easiest modules and what is that
thing present in the TCS module, and how to crack the TCS module, and how to make use of the TCS module to get the best marks out of the 100, right? Yeah, 100 ಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಎಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಫೈನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 8 to 10 days ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಓದಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, 3 and 5 ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, 2 and 5 ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 and 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸುಲಭ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರಾಕ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 10 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ 10 ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 10 ಲೆಕ್ಕನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರು ಖಂಡಿತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನೀವ್ ಅದೇ ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಓದಲ್ಲ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಓದಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಡಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ DIT-FFT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಅಂತಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಹೊಸದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಓಲಾ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಎನ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತಾನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಎನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, n is equal to 7 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ 7 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So n is equal to 7, your length of the block is 7 and a circular convolution use 7 point circular convolution. ಮೂರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, here n ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. Length of the block is also n, circular convolution is also n. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, n is equal to 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ, n is equal to 7 ಇದು ಅಂತ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದಿದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಎನ್ಗೆ 2 ಹೆಸರಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿ, ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ DSP ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ DSP architecture, this is a question paper, so 9 years ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ let it here. ಸೊ DSP architecture ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ DSP architecture, so the question, right, just a minute.
Okay. DSP architecture ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is you are getting on the July August 2022 and 2021 also students, yeah. And here this is for how many marks? 10 marks, and this is for 8 marks. And January it is Feb 2022 students, and March 2022. So March 2022 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿದೆ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2022 ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿದೆ, and ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ DSP ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು 18 ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 18 EC52 ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ 21 EC42 ಸಿಲೆಬಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? 18 EC52, 21 EC42 ನಿಮ್ಮ DSP ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 21 EC42, ಕರೆಕ್ಟಾ? isn't it? Yeah. So it is 21 EC42. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ 21 EC42 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ 18 EC52 and 21 EC42 both are the same, right? ಯಾ. ಸೊ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯಾವುದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ DFT ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಅಡಿಷನಲ್ DFT ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಗುಡ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ ಗುಡ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಹೇಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡೋದೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ನಾವಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡೋಕು ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮಗ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, so that comments makes my day, right? So I'm waiting for that. So please do like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates, and please do watch all our videos without fail, so that it will be very much helpful. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ more than enough, right? Yeah. So ಇವಾಗ let me start with the required thing, okay? ಸೊ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So what is the diagram of DSP architecture? So this is the diagram of digital signal processor based on the Harvard architecture, right? Yeah. So diagram ide antandre, you have an address generator. Okay, this is an address generator which generates the address, and you have an input output devices, right? Input devices and output devices. So input devices andre ಏನು input ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು, output devices ಅಂದ್ರೆ ಏನು, whatever the output that you get. So that is what is your output devices. So I can say that you can display data from the output devices. Output devices ಇಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, output ಬರುತ್ತೆ. Input devices ಗೆ ನೀವು input ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, right? Yeah.
and here it is program control unit. Okay, so what is a program control unit? So program control unit ಅಂತಂದ್ರೆ they'll fetch the instruction from the memory and they'll decode. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಕೋಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ಡಿಕೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅದು ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಸೇಜ್ ನ ನೀವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕೋಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ and execute. After executing, it will be stored back into the memory, right? This is what is the process it does. What it will do, it will just fetch the instruction from the memory, that is whatever the memory that is present inside the device. So it will fetch the instruction from that particular memory. So here it will fetch the instruction from program memory, and then what it's going to happen is it will decode that instruction. After it decodes, it will execute the instruction. So after executing, it will be stored back into the memory, right? Yeah, I guess you understood with respect to this. And then we'll come to arithmetic and logical unit. So what is arithmetic and logical unit? Arithmetic and logical unit is nothing but, so it is going to do the arithmetic operations as well as logical operations. So what is arithmetic operation? Addition, subtraction, multiplication, division, etc. And what is a logical operation? So logical operations are with respect to AND, NOT, NOR, XOR, XNOR, okay, NAND. Okay, so those are the things. Yeah, okay, yeah. And NAND, NOR, those are the things, logical. So logical operators gottalla nimge, AND, OR, NAND, NOR, NOT, XOR, XNOR. So you know that, right? Those are all logical operations, right? You're going to do one ANDed with two, or 1 or 2, like that you will do, no? So those are all logical operations, students, right? Yeah. And here there is a multiplier and an accumulator. So what is a multiplier and an accumulator? So you learn this in detail, because this is one of the hardware component with respect to what? Hardware component with respect to what I can say, this one. Which one? That is your DSP, right? You can see here. So in hardware components helidare illi, see, multiplier and accumulator, shifter and address generator. So see here, this is multiplier and accumulator, this is shift unit, I can say shifter, and address generator. So these three are hardware components with respect to DSP, and here you are learning all these things in detail, students. Okay, so e multiplier matte accumulator matte shift unit matte address generator ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಡ್ ಯು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾನು ಫೋಟೋನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ PPT ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ತರ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯಾ. So what is multiplier and accumulator? Multiplier and accumulator is nothing but, it is going to, see here I have written with respect to this. So multiplier and accumulator has a dedicated hardware used for digital filtering operation. So digital filtering operation in the sense you are going to what I can say, just a minute, I am so sorry for the distraction. Yeah, so you are going to what I can say, do the mathematical operation for the discrete time signal. So you're going to do the mathematical operation for discrete time signal. So you are going to reduce the, what I can say, some of the features with respect to that particular signal. So here, and one more, there is a shift unit, as I have told you. See here, this is what is my shift unit. Okay, so what is my shift unit is going to do? My shift unit is going to, it is used for scaling operation for the fixed point implementation, right?
So it is used for scaling operation for the fixed point implementation when the processor performs filtering. So when the filtering is going to take place, what is that going to happen is that, so it is used for the scaling operation for fixed point implementation during that time. So what is the scaling operation for fixed point in the sense? So your fixed point, so that is the range of fixed point number is very much less than the floating point number, right? You will learn with respect to the dynamic range of fixed point with respect to this particular subject itself in the last module. Okay, so fixed point range bandu floating point range ginta kadime ide. So avaga enagutte, overflow conditions agutte, quantization errors agutte. So to avoid that overflow condition and quantization errors, you are supposed to make use of, that is, scaling operation with respect to fixed point implementation. So that is going to take place when your processor performs filtering, right? Yeah. So this is what is for that diagram. Okay, diagram le ella explanation ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So I'll retell you again. Address generator. So address generator ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. So what is my address generator ಅಂದ್ರೆ, it is used to generate address of the memory location, so where in which the data has to be accessed, right? So ಒಂದು particular memory location ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ data access ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? There is one particular memory location wherein you have to access the data, and for that particular memory location you are going to generate the address of that particular memory location, right? Yeah, so it means that ಒಂದು memory location ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that particular memory location wherein you are going to access your data, so that memory location's address you are going to generate, that is by using the address generator. So you should know ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, address generator ಅಂದ್ರೆ it will generate the address, correct? address ನ generate ಮಾಡುತ್ತೆ memory location ದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ memory location ದು, it will generate the address of memory location wherein your data has to be stored, right? Yeah. And input output devices I told you, and with respect to program control unit also I just told you what I told you. So it is going to, what I can say, fetch the instruction from the memory location. So one memory location in the instruction of fetch ಮಾಡುತ್ತೆ, and that instruction it is going to decode, and after it's going to decode that instruction, so it is going to execute that. After executing, it is going to store back to the same memory, right? Yeah, that is what is the process. And here it is multiplier and accumulator. I told you what is multiplier and accumulator. It has a dedicated hardware wherein, see here I have written, it's a dedicated hardware used for digital filtering operation. So it's a dedicated hardware which is used for digital filtering operation. And what is the shift unit? I told you it is used for the scaling operations for fixed point implementation when the processor performs filtering, right? So the scaling operation for the fixed point implementation is going to take place when the processor performs filtering. And to make use of your scaling operation for fixed point implementation, so you use a shift unit, right? ನಿಮ್ಮ shift unit ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, fixed point implementation ಅಂದ್ರೆ fixed point values to fixed point numbers to scaling operation ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋದು shift unit. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, when your processor starts filtering, right? Or your processor performs filtering, right? And here the sixth point is very much important. So here pipelining takes place because our processor fetch the what I can say, just a minute, I just missed something here, just a minute. Yeah, I just missed something, students, just a minute here. Yeah, I did not even see through that. Okay, so what's that going to happen is that it will fetch the program and data instruction. So let PRGM, I had missed something here. Yes. So because what, it will fetch the program and data instruction at the, I'm sorry, to fetch the program and data instruction at the same time, and execute and the fetch instruction overlap each other. So what does that mean is that, see, this is a Harvard architecture. So in the case of Harvard architecture, you are having the program memory and data memory are separate, right? So you can see in the diagram, see here in the diagram you can see that the program memory and the data memory, they are separate, right? They are not clubbed together as one human architecture, right? So what you're supposed to do during this time is that, so to accommodate this memory, so you are having program memory address bus
and data memory address bus, program memory data bus and data memory address bus, right? These four things are there to allocate the memory, right? Yeah, that is what is one important thing. And here pipelining takes place. Why pipelining takes place is because, so here what I can say, the Harvard processor fetch the program and data instruction at the same time. Program instruction, data instruction ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ time ಗೆ fetch ಮಾಡುತ್ತೆ, and it will execute and fetch instruction overlap each other. So how it will overlap each other is, it is like, just a minute, yeah. Okay. So what is that going to happen with respect to this? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, so this particular cycle, I'll just have another color for your convenience. Yeah, okay. So thinness is okay. So this is what is my fetch instruction. So one negative and one positive is my fetch instruction. This is negative and this is positive, right? This is fetch instruction for me. Okay, so ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ I was just teaching in English and I just came back to your language because ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ I have come back to this language also, and I am communicating things in English as well as Kannada so that you understand things in a better manner, right? So ನಿಮಗೆ things ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. So for the theory subjects, it is like I have to do it in English, but problem subjects ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ and you can apply the same, right? Yeah, so it is nothing. Okay, so that is why I come to this language also, so you are learning things in a better manner, right? So ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So if you find anything complex, we are here to make it simple in your language itself. Okay, yeah. So this is one cycle. So this is one negative and one positive is my fetch instruction, and this is my execution period, right? So what is that going to happen is that, so here the instruction has been fetched, right? Instruction ಒಂದು instruction fetch ಆಗಿದೆ. So ಈ instruction fetch ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ execute ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is what is my fetch and this is what is my execute, right? ಇದು fetch, ಇದು execute. So ಇಲ್ಲಿ execute ಆಗಬೇಕು, fetch ಆಗಿರೋ instruction ಇಲ್ಲಿ execute ಆಗುವಾಗ what is that going to happen is that your second instruction will get fetched, right? Your second instruction will get fetched, and so what is that going to happen is that, so when your third instruction is getting executed, so ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, so ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, just a minute, yeah, I am correct, yeah, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ third instruction fetch ಆಗುತ್ತೆ. So third instruction fetch, I am sorry, yeah, just a minute, I am so sorry students, wait for a second. Okay, yeah. So now once again what is that going to happen is, ಇವಾಗ second instruction fetch ಆಗುತ್ತೆ. So ಈ second instruction execute ಆಗುವಾಗ, so ಈಗ already ನಂಗೆ second instruction execute ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, first instruction execute ಆಯ್ತು, second instruction fetch ಆಯ್ತು. So ಈಗ ನಾನು second instruction execute ಮಾಡುವಾಗ, when I try to execute, so execute my second instruction, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, third instruction fetch ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So that is what is going to happen. I'll write it here itself. Okay, yeah, yeah, here. So ನಿಮಗೆ second instruction ಈಗ fetch ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So second instruction ನಿಮಗೆ execute ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ third instruction will get fetched, right? Third instruction will get fetched. ಒಂದ್ಸತಿ fetch ಆದಾಗ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. So first instruction fetch ಆದಾಗ ಬರೀ ಈ part ಅಲ್ಲಿ, so for this particular part your first instruction is getting fetched, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೆಚ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ wherein my first instruction is getting executed. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 3 wherein your second
instruction is getting executed and ಈ second instruction execute ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ third instruction fetch ಆಗುತ್ತೆ. So ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ third instruction execute ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ fourth instruction fetch ಆಗುತ್ತೆ. So that is why your execute and fetch instruction overlap each other. See, you can see execute to fetch ಎರಡು overlap ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ correct? And here also execute and fetch is overlapping each other. That is why it is known as a pipelining takes place, or I can say pipelining. So pipelining ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Harvard processor ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ fetch the program and data instruction at the same time. Program instruction ಮತ್ತೆ data instruction same time ಗೆ fetch ಮಾಡುತ್ತೆ and execute and the fetch instruction they do overlap each other. Right? That is what going to happen. One instruction execute ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು instruction fetch ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು instruction execute ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು instruction fetch ಆಗುತ್ತೆ. So that is where execute and fetch they overlap each other. Right? This is what is the thing. And now applications of Harvard architecture say they are used for primarily for small embedded computers. So small embedded computers and DSP. It's used for DSP itself. Okay. And then it's also used in FFT. So DSP LL ಬಳಸ್ತೀರಾ. So when you try to use it in DSP, so you are going to use in the place of what? That is filtering and convolution. DSP ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, filtering ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ Harvard architecture ನ, ಮತ್ತೆ convolution. Right? Yeah. Just a minute, I'll write. Okay. Yeah. Yeah. So with respect to FFT, wherever you are using it, so where you require arithmetic and multiple operation, memory access and heavy flow data through the CPU. So FFT ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? It requires multiplication and arithmetic operations, and it also requires what? Memory access and heavy data flow through the CPU. So that is why it is used in DSP as well as FFT. Right? Yeah. Okay. Okay. Yeah. So now this is what is for this particular, and let me now come back to what I can say answer writing. So answer writing ek barana. Okay, I guess you understood what are the things, right? Answer writing ek barana. So question number 9 yene alva. This is your scheme of valuation with respect to 18 EC. How much? 52 with respect to July August 2022 on the students. Okay, July August 2022 dune ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ PPTಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ 9A. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ and for the explanation it is 4 marks. So explanation ಗೆ 4 marks ಹೇಳಿದಾನೆ, complete diagram ಗೆ 6 marks ಹೇಳಿದಾನೆ. Correct? So that is what he is trying to tell you. And with respect to 8 marks, so 8 marks ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 8 marks ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4+4 ಹೇಳ್ತಾನೆ. So 4 marks for diagram and 4 marks for explanation ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 marks for diagram and 3 marks for explanation. ನಾನು ಯಾವ ತರ ಇಟ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. Right? I'll just tell you about that. So 8 marks ಆದ್ರೆ 5 marks for explanation. I'm sorry, 5 marks for the diagram and 3 marks for explanation, or 4 marks for the diagram and 4 marks for explanation. For the case of your 6 marks, so it is 3 and 3. 3 marks for explanation and 3 marks for theory, a diagram, or he'll assign how much? He'll assign what I can say the 6 Allah. So it is 4 marks for diagram and 2 marks for explanation. It is according to his wish, right? Yeah. And for this explanation ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ, ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ I forgot to tell you one more thing with respect to program memory address bus and data memory address bus, right? So what is my program memory address bus? So my program memory address bus is that, so your program memory address bus will hold the, what I can say, hold the data from the program memory, and data memory address bus will hold the data from the what?
hold the data from the data memory, right? Yeah, what this will do? It will hold the program from the program memory, right? This will hold the program from program memory, and it will hold the data from data memory, right? This is data from data memory, and that is program from program memory. And here it is program memory data bus, and data memory data bus is nothing but, so what it is going to do is that, so here it is going to hold the, what I can say, just a minute, I'm really sorry. Okay, yeah, it is going to, so it is going to hold the, what I can say, here it is not program, it is address students. Okay, I'll just retell you this again. So yeah, so these two are with respect to what? These two are with respect to what I can say, this particular. Okay, so for the program memory address bus, it is like it will hold the address of the program memory, and it will hold the address of data memory. Here it will hold the address of the program memory. For this program memory address bus, it will hold the address of the program memory, and for the data memory address bus, it will hold the address of the data memory. So please to remember this. So that too, what I have told is with respect to program memory data bus and data memory data bus. So for program memory data bus, it will hold the what? So it will hold the data from the program memory, and data memory data bus will hold the data from the data memory. So program memory data bus will hold the data from the program memory, whereas the data memory data bus will hold the data from the data bus, right? So this is what is just about to tell you with respect to these four. Okay, idi eno, it will hold the program memory address line, and it will hold the address from the program memory. Data memory address bus andre it will hold the, what I can say, the data address from the data memory, right? That is these two. Program memory data bus andre eno, program memory data bus andre it will hold the data from the program memory, and data memory data bus andre no, it will hold the, what I can say, data from the data memory, right? This is what is for those four. So ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ, first you are supposed to write with respect to Harvard architecture. So you are supposed to write ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಬರದ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಬಂದು, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸಿಂಗಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದನೂ ಒಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಇಂದನೂ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡೂನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ವೇ ಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಟೂ ವೇ.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟೂ ವೇ ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ವೇ. ಓಕೆ. ಯಾ. And this address generator is also connected to what program memory data bus wherein it is a two arrow mark, right? ಇಲ್ಲೊಂದು arrow mark ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು arrow mark ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. So that one you need to understand in a clean and well manner. Okay. Yeah. So now what is that going to happen is that, so with respect to program control unit, it's connected to the data memory address bus as well as data memory data bus. So data memory data bus connect agidre two arrow marks haki, and it's also connected to program memory address bus, right? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಲೈನ್ ಬರೀತೀರಾ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ 4 ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 1 2 ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ 3 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ address bus and data memory address bus. ಇದು program memory address bus, ಇದು data memory address bus. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ program memory data bus and data memory data bus ಬರೀತೀರಾ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ program memory address bus, data memory address bus, and these two are program memory ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ನ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾ ಬಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೂ ವೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ವೇ. ಆಯ್ತಾ. ಯಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಯಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಿಂತನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಬಾರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, multiplier and accumulator is connected to data memory data bus and a shift unit text. So shift unit is connected to what? Your shift unit is connected to which one? That is your this one. Okay. Shift I'm sorry. Shift unit is connected to what I can say the data memory data bus. Correct? Data memory data bus connect ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. That is what is the best part. And then you come to program control unit, and program control unit is connected to data memory address bus, and here it is also connected to data memory address bus, and here it's connected to program memory address bus. And here this is the diagram wherein program memory and data memory. So wherein program memory is connected to program memory address bus as well as program memory data bus, and this is connected to data memory address bus as well as data memory address bus, right? ಇದಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so you can understand easily things better, right? So this is what I was about to tell you. And ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So why we have not finished this? Because okay. Yeah. So that is why what is supposed to do next is that, so ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ digital signal processor diagram based on the Harvard architecture. So in this diagram, so it is consisting of the components such as ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು components ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ the digital signal processor diagram based upon the Harvard architecture, and this diagram is comprising of various components such as, so that is address generator ಅಂತ ಬರೆದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. And you're supposed to neglect input output devices. Input output devices is not that much importance. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ is the one which is going to generate the address of the memory location wherein you are going to access the data. That is wherein the data has to be accessed, right? That is what is one thing. And you're supposed to write with respect to
arithmetic and logical unit. So arithmetic and logical unit ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೀರಾ. So what is arithmetic and logical unit? It's used to perform arithmetic and logical operation. Correct? And then you're going to write with respect to program control unit. So program control unit ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? It is going to what? So it is going to fetch the instruction from the memory, decode the instruction. After it is going to decode the instruction, so then it is going to execute that instruction and store back to the memory, right? And then you are supposed to write with respect to program memory and data memory, right? Now program memory and data memory ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Before writing your address generator only you are supposed to write. So you are supposed to say with respect to program memory and data memory that, so with respect to what with respect to Harvard architecture, your program memory and data memory are separate. So to accommodate that program and data memory, so there is a presence of what? There is a presence of your, what I can say, the program address, what is I can say, the program memory address bus and the program memory data memory address bus and the program, what I can say, this for yadu idu, and the program memory data bus and data memory data bus. Okay, yeah, you need to tell that. So there is a separate program and data memory with respect to Harvard architecture, and to accommodate that you are having a program memory address bus and data memory address bus and a program memory data bus and data memory data bus are present. Okay, suppose to write about that like that. And then what is that going to happen is you are going to write with respect to the multiplier and accumulator. So what is multiplier and accumulator? It's consisting of what? So it is consisting of a, that is dedicated hardware used for digital filtering operation, and then you are going to write with respect to shift unit. So shift unit ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದನ್ನ shift unit ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So suppose to write with respect to pipelining with respect to Harvard architecture, and then you are going to write with respect to applications of Harvard architecture, that is where it has been used, that is ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ. So this is applications of Harvard architecture you are supposed to write. Okay. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ as shown in sorry, the diagram, this is the diagram of digital signal processor based upon Harvard architecture. So ಅಷ್ಟು ಬರದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, in the case of Harvard architecture there is a separate data memory and program memory. So accommodate that we are having a what? We are having a program memory data bus, I'm sorry, program memory address bus and program data memory address bus, program memory data bus and data memory data bus are present ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, and it is consisting of various components such as ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು you are supposed to write with respect to address generator, you are supposed to write with respect to arithmetic and logical unit, you are supposed to write with respect to multiplier and accumulator and shift unit. So ಈ ನಾಲ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. and program control unit it is optional. So program control unit optional, ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್, ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. You have to write about these four without fail in the answer script, and you are supposed to write with respect to pipelining. Pipelining ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. So this last point with respect to pipelining, that is it takes place because Harvard processor fetch the program and data instruction at the same time and execute and fetch instruction overlap each other. So ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that is fetch, execute, fetch, execute, fetch. So ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ just a minute. Yeah. So we are taking lots and lots of risk for you. So please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, right? So actually ಇದಕ್ಕೆ proper material ಹುಡುಕಿ and to make you explain this in a clean manner and ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ PPT ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ we are trying to create this PPT and ಇವಾಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ PPT ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೈ this one. Which one? Just a minute. Yeah, I'll rewrite the diagram. So here it is my fetch cycle. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ fetch cycle start ಆಗ್ತದೆ. So it is yeah, here. Okay, yeah, just a minute, I'm so sorry. Okay, yeah, please don't mind. Yeah, this is what is my fetch cycle. So ಈ ತರ drawing ಬರುತ್ತೀರಾ. So this is what is my fetch. So this is what is my fetch cycle. So ನೀವು arrow marks ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಬರದೆ ಅಂತ. So please don't write arrow marks. Okay, yeah. And here, from here it is what is my execute. So it is what is my execute. And here is what is once again my fetch. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ your execute and fetch will get overlapped each other. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಒಂದು ಫೆಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಫೆಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟೂ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಫೆಚ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ as well as it's going to fetch another new instruction. So that is why execute and fetch will get overlapped to each other, right? Fetch ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ execute ಬರೀತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆಚ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫೆಚ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಚ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಚ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಚ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕಲ್ ಟು ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್? ಒಂದೇ ಸೈಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಬರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಪಕ್ಕನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. That is what is the thing. Wherever you write fetch, next to that only you are going to write execute. Because ಇಲ್ಲಿ execute ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your fetch instruction. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಈ ಫೆಚ್ ಪಕ್ಕನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫೆಚ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ನೀವು ಫೆಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿ ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್? ಯಾವ ತರ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗೆ ಸೊ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಚ್ ಆಗೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆಚ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೆಚ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಫೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೆಚ್. ಅಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೆಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು
So the diagram for the digital signal processor based on Harvard architecture is as shown anta baradbiಟ್ಟು, and according to Harvard architecture program memory and data memories are different. So there is a separate program and data memory. So to accommodate those memory we are going to make use of those four. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದು, that is their program memory address bus and data memory address bus. Program memory, what I can say, the this one, program memory data bus and data memory data bus. Okay, yeah, okay now. Okay, so this is what you are supposed to write, and then you are supposed to write with respect to, it is consisting of various components such as, that is you are supposed to write with respect to all this component. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರದ್ ಬಿಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತನಕ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಮೆಮೊರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ. So this is what is supposed to follow, and this is what is about to tell you. Please do follow this without fail, and thank you.